Всем большой привет! Я хочу сделать небольшое вступление и немножко объяснить вам, как можно включить к моему видео субтитры. Сейчас мы с Маликой вам покажем, как надо сделать шаг за шагом, потому что я брала интервью моих с людьми, которыми я работаю. Небольшое, так как интервью. Вот смотрите, нужно сначала нажать на вот эту кнопочку 2S. Потом идете в настройки, нажимаете вот сюда, потом на автоматический перевод и выбираете язык русский. И все. Приятного вам просмотра. Всем большой привет. Я на работе. Сегодня я хочу, знаете, какое видео сделать? Я хочу поспрашивать своих коллег. Я работаю в американской школе. Я хочу поспрашивать, что они думают о русских людях. Потому что я знаю, что многие считают, что американцы ненавидят русских, ненавидят Россию. Я прожила здесь почти 18 лет. Я ни разу, я клянусь, ни разу не услышала негатив в адрес России или русских, россиян. Ни разу. Я всегда удивлялась, кстати, потому что, когда я жила в России, мне всегда казалось, что, ой, наверное, сейчас в Америку приеду, буду слышать, какие мы ужасные, поганые люди. Но ни разу, каждый раз, когда я с кем-то знакомилась и говорила, что я русская, люди всегда с улыбкой, всегда такие, правда? О май гад, как бы вот так вот радовались. Никогда, я вот говорю вам, как вот от души, я не буду врать такие вещи, не буду говорить. Я вам говорю, что всегда к русским относились и относятся хорошо. Поэтому я хочу поспрашивать моих коллег. Пусть они скажут свое мнение, что они думают о русских. Давайте посмотрим. Okay, Miss Molly. Hello. You can ask me questions. I'm crafting. Okay. Let me see. Let me show what you're making. Well, I am making, I'll show you one that's finished. I'm making graduation caps for our graduates. And then when I'm done, it's a little box and I put M&Ms in. So that's very fun. Cool. For me. Hello. You like to do stuff like this? I do. I love to. And I like to make things for other people. Miss Molly, yes. Can I ask you a question? What do you think about Russian people? Like Russian people? I think they are very interesting, hardworking, and resilient people. Their history in their country is very long and has gone through a lot of different changes in the last century. I like to learn about Russian history. I have read a lot about Tsar Nicholas II and what went wrong with his being Tsar, and very interested in what happened to his family. I'm also interested in how during that time the Russian people were very angry because the Tsar had all the power and all the money and the people were very poor. Since the 1990s, when the Soviet regime was finished, I was very pleased and very happy because I hoped that this would give Russian people an opportunity to choose what they want to do for work, where they want to live, what they want to learn. I was happy to see some of the old countries come back into their own, like the Ukraine and Slovenia and all of those countries. I went to Slovenia a couple of years ago. It was pretty interesting. But I don't speak Slovenian. So right now, I'm very sad about what's going on in Russia, and I'm very sad about what's happening in the Ukraine because I think, well, because of you, Nadia, I know that this has really broken up families and has caused a lot of sadness. I think that there are two different stories being told. There's the stories that we receive in the United States about what's happening, but I also know that what the Russian people are being told is very different
from what we're being told. So I like to believe that what we're being told is true. I'm concerned about Russia. I would like to visit someday, but right now I don't think I could ever visit. I'd like to go to St. Petersburg. I'd like to go to Moscow. I'd love to see all of these beautiful things. And I don't have the chance. My husband and I like watching YouTube videos by a guy called Bald and Bankrupt. Have you heard of him? No. He's a British man, and he has spent the last several years just traveling around Russia, all the places that you never see, not the big cities, but way out in the country, and talking to people and listening to people. And so I see that Russian people are very much like Americans. They want to work. They want to do what's right for their families. They want to be happy. And they want to make choices. They're very, very intelligent people, artists, musicians, architects. And I'd like to see that be the focus of Russia instead of taking over other countries. Because I have a lot of respect for the Russian people, because they have learned through all the difficulties in their country to face adversity and hardship, and yet they pull through. And I think that's my thought about the Russian people, and I'm glad to get to know Russian people at my work. Thank you, Miss Mala. You're very Thank you welcome. very much. Сейчас познакомлю вас с мисс Чриса. Я с ней уже проработал 17 лет, а в школе она работает уже больше 30 лет. Okay, Teresa. Hi, I'm Teresa Delaney. I met Nadia 18 years ago. She came in. Actually, she's the first Russian that I met. I found her very pleasant. We've shared a lot of memories, and she shared her recipes from Russia and told me stories and some of her language and minds, and I find her to be very pleasant. I had no problems understanding it, about the culture, even though all the things are going now in Russia and the bad that we see on the news. We still have no tension amongst us. We still help and believe in helping everybody every day, and everybody's treated the same way. And Nadia, we both live in a community of Black, which I'm a Black African American. We are in the diversity. We around white, we have Asians, and we have different immigrants, and we all seem to work and together. And even though we turn on, you come home, you turn on the negative, I feel the pain that Russia is going through now, and the compassion. Americans are truly out of believing, helping each other. So we have going out for fundraisers, we're doing foods, we're doing communities, and people really, really do care about Russians. It's not where you come from, we feel, but it's who you are. So people with negative feelings that we are around, and people that have anger and hate and bitter, we try to separate ourselves from that and have more of an understanding. And I pray, and my hope and my wish that it will be resolved in Russia, and that the people will get some peace and rest of mind. Thank you very much. Thank you. Познакомлю вас с Мелинда. Мы с ней вместе работаем, она тоже помощник учителя. И мы работаем с ней вместе уже лет 10, наверное. Давайте ее послушаем. My views on the Russian people, I have never met one I didn't like. If you ask my father, he'll probably not really say very positive things. Lithuania was one of the countries that were taken over during World War II, and
they lost their house, they lost their business, and they had to come here. So his view on the Russians would probably not be too good. But Okay. I don't really judge people until I know them. That's good. Yeah. So. Yeah. So, and we work with you for almost 10 years, and we always have good relationship. Yeah. 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 All right. Thank you, Melinda. Okay. Thank you very much. Right. Okay. Hi, my name is Alicia. My best friend since I was 11 years old is Russian, and every person that I've met that comes from Russia is amazing, and I love all of them. Hi, my name is Vicki, and I am a teacher in the United States, and I don't look at anybody by their nationality, religion, color, race, nothing. Everyone is a person. Everyone has a heart. How they choose to use it is their choice. But it's not my choice. I accept all. Сейчас у Марины спросим. Марин, я хожу у наших работников, американцев, как бы сотрудников, опрашиваю, такой вопрос им задаю. Как они относятся к русским, вообще к русским? Как они... Какое впечатление, какое мнение, вообще, что они думают о России? Я Ты не уже вижу сколько лет? разницы. Я скажу так, я не вижу разницы, что они как-то к русским по-другому относятся. То есть обычно относятся, я здесь уже сколько? Это мой 22-й год здесь. Так, я могу как бы предысторию. Так, мой муж русский, бывший морской офицер, вот, работает здесь вовсю, вот, по его специальности, не, естественно, не военный, по компьютерам. Вот, моя старшая дочь, она живет в Нью-Йорке, она родилась в России, приехала сюда, и было ей 8 лет. Вот, то есть, когда мы пошли в школу, она здесь закончила, вот, институт, как колледж, потом вот она сейчас в Нью-Йорке работает. Она никогда не скрывала, что она русская, на ее примере, то есть всегда там, где она с кем-то знакомится, но не в первый момент она говорит, что я русская, но в принципе, поскольку у нее акцента нет, она, в общем-то, все ее знакомые знают, что у нее русские корни, что она русская. Но вот никогда у нее проблем не было. У меня, я не знаю, у меня не было проблем никогда. У нас полно знакомых и американцев, и, скажем так, там люди из Советского Союза, из России, из любых там углов Советского Союза, из любых. Вот. Я ни разу не слышу, что были какие-то проблемы. То есть Просто... мы встречаемся много и никогда ничего не вообще. То есть обычная не жизнь. жаловался, ничего, нормально. Как-то. Вот, и хочу сказать, что когда вот начались, допустим, события сейчас вот в Украине, вот моя младшая, она в старших классах учится, у нее класс истории. Вот, и вот историк им просто всем в классе сказал, что, ну, естественно, об этом событии говорили, что вот какое событие произошло. Вот, но он сказал, что мы к русским людям не относимся плохо, это не вина самих русских людей, это просто их правительство принимает решения, а к людям ничего плохого не имеем. Ну, как американцы могут кого-то ненавидеть, там, русские или не русские, это не важно кто, потому что все здесь вообще изначально иммигранты. Вообще, из разных стран, из разных уголков. Вообще, Америка состоит из иммигрантов. Про русских и про Россию вообще-то не говорят даже сейчас. Вот война идет, там кто-то спросил, как вы там, что может быть 1-2 человека. Здесь не принято лезть в чужую жизнь. Здесь не принято говорить. Ну, неинтересно им вообще, честно говоря, по большому счету. Если я начну высказываться, ох, я этого не люблю, или этого не люблю, я за этих или за тех, меня вежливо 3 минуты послушают. Вот так как бы присутствует, потом или попытаются сменить тему, или просто отойти, ну как бы все. То есть не говорят на эти темы, но это неинтересно. России не интересно, вот как вот факт, что там происходит нормальному человеку. Ну вот просто ты живешь своей жизнью и все. Вот. То есть, а американцы относятся совершенно, не знаю, никаких. Говорю, американцы это те же мы. То есть мы те же американцы те же мы. Вот, но более, может быть, не знаю. Ну ладно, пойду, а то у тебя ученик здесь пришел. Ладненько. Ну ладно, спасибо, Марин. Давайте спрошу Виви, мою подружку, которая из Колумбии. Многие ее знают. So, Vivi, can you please tell me, like, what do you think about Russians? About people
from Russia? Maybe you had the experience, maybe you know somebody. Just your thoughts. Entonces, realmente lo que yo pienso en general es así, en todos los países hay gente buena y hay gente mala. Y yo he tenido la suerte de conocer gente buena de Rusia, así que no tengo ninguna objeción con la gente de Rusia, ni de ningún otro país. Lastimosamente, muchas veces la política hace que nos peleemos entre unos a los otros y pensemos cosas que no son ciertas. Mucha gente puede pensar en algunos países que la gente americana es muy mala, pero yo vivo aquí en Norteamérica y realmente aquí en Norteamérica hay gente muy buena, americanos que realmente nos aprecian a todos los extranjeros, como hay otros que no. Es el mundo y tenemos que aprender a vivir con eso, lastimosamente. Так что на самом деле я думаю, что в целом так во всех странах есть хорошие люди и есть плохие люди. И мне посчастливилось встретить хороших людей из России. Так что я не возражаю против людей из России или из любой другой страны. К сожалению, много раз политика заставляет нас сражаться друг с другом и думать о вещах, которые не соответствуют действительности. Многие люди в некоторых странах могут думать, что американцы очень плохие, но я живу здесь, в Северной Америке, и действительно здесь, в Северной Америке. Есть очень хорошие американцы, которые действительно ценят все мы иностранцы, так как есть и другие, которых нет в мире, и здесь мы должны научиться жить с этим, к сожалению. Thank you, Miss Vivi. Thank you very much. Thanks to you. How say? Спасибо. Spasiba. Hey, Mercedes. Hi, my dear Nadia. How are you? You know, I'm asking people some question. What do you think about Russians? Okay, let me tell you something. Russia, it is a country and it is part of God's creation. God created the entire world, not only Russia, and create Europe, America, Antarctica, and every part of the planet is God's creation. So I don't separate people by country because I should love, as daughter of God, I should love everyone. No with distinction, no distinction, everyone. Doesn't matter where they came from. I love everyone. And I don't separate people by country because, as I say, we are only one creation. And we should love each other. We shouldn't hate. That is a very strong word. We shouldn't hate no one. And we shouldn't take what political said or what people said. Because political, it is only for one person. And who is the person? The person who rule the country. And I think that person take advantage for themselves, not for the people. Okay. And I am not a political, but I have to say that. And I came from Ecuador, and I used to say I don't have frontier because I feel like I can go everywhere, anywhere on the planet, and I will feel that I belong to that place because that place, the world is only one creation of God. So my Russian people, not because you are Russian, I'm going to say I love you. I love everyone because we are God's creation. Okay? Okay. Bye-bye. Thank you, Mercedes. Okay, хочу спросить нашего единственного парня. All right, Shane, what do you think, Mercedes? This is our co-worker Shane, and we're going to have an interview with him. Okay, my dear Shane, I know that you were with two Russian girls. What do you think about the Russian people? I love all people.
You have to say it with passion and word. If you don't say it with passion, Он then такой who are you? стеснительный у нас мальчик. Alright, but okay, Mercedes. Okay. No. Go ahead. Help him. But do you put What? do you record it? Yes, I'm recording. Okay. So now that you have experience working with two Russian people, what do you think about the entire Russian in general? They're a great race of people, as are all races of people. Yes. All right. I'm gonna give that an 8 out of 10. Мальчик говорит, даю ему 8 баллов из 10, но он стесняется. Окей.